order to deal with people like the Air Force, you know, you have to understand sort of the core, you know, that they have a very strong desire to fly. It's like sex. It's really wonderful. And I understand that really wonderful, you know, specific thing. So when I wanted to make this work, I had to put something in my contract that they had to teach me how to fly fighter planes and air combat, because I know there's something very special in there. And when you're up in the air and you fly combat, you know, you start together and then you split up, and then we are visual, and then it's engage, and then you go in and you go really close together, and boom, and then you go out again, and then you try to think, what is he doing next? Idag är vi på den svenska flygskolan i Malmen och idag genomför vi invigningen av flygtjänstbyggnaden och konstverket som är gjort i samband med den. Flygskolan, det är den skola i Sverige där man utbildar alla svenska militära piloter. Vi utbildar både de som ska flyga JAS, transportflygplan och helikoptrar. The idea is that the real artists are the fighter pilots here. And the idea is that when they go to work in the morning, when they come to the school, they have to have this really great feeling that they want to go flying. And also I want them to be able to see the beauty of what they're doing and the beauty of the airfield. And sometimes your eyes get tired. But by making an artwork using these tools, you open their eyes for what they actually got. So in the morning they come here and the clouds are low, you have no lights and so on. So you just have the lights of your cars, and then your lights touch this yellow line and it brights up. You know, you see the yellow line, and as a pilot, you know, yellow line means I gotta follow the line, and the line goes to the runway, and that's where, you know, you can start flying. So you go up and fly very soon. So they get this feeling, man, you know, I'm gonna fly soon. And even at 6 o'clock in the morning, you know, they start feeling really good. But they didn't have their coffee yet, so they come here to the compass. And that's where they get the direction. That's about direction in life. But it's also about, shit, where's the Danish North? Oh, that's there and south. And then, you know, they know where they are in the center of the world, in the center of themselves. And then they continue to the yellow line on the other side, the taxi line. They continue and they get these blue lights, which is really the beauty, the night beauty of the airfield. You know, it really feels so good. It's so poetic. It's so beautiful. Nattevioler kalder jeg dem. I don't know what it is in English. And then they go into the school. But on the way, they see what they will be in the future. You know, how beautifully they can fight. This is like excellent fighter pilots who've been fighting this fight, you know. So they, you know, they get sort of energized for the future. And then when they finally enter the school, they're really in for it, you know, and they understand the beauty of their trade. Vi kommer göra så att vi börjar invigningen genom att Team 60 kommer in och gör en split, alltså delar upp förbandet över oss. De öppnar upp invigningen med splitten. Historien om flygutbildningen på Malmen började 1912 med att baron Carl Cederström upprättade Sveriges första flygskola här. Och därmed kan 100-årsjubileum hållas 2012.
Från 1912 och till idag har flygskolan varit placerad på olika platser, men nu är vi tillbaka på brottsplatsen. Det är många personer som varit delaktiga i det här projektet och jag avstår ifrån att framhålla någon enskild person, utan ni själva vet och känner detta. Jag vill på detta enkla sätt gratulera er alla till ett strålande genomfört arbete. Mitt namn är Henrik Orje, jag är intendent på Statens konstråd. Och det är oerhört glädjande för oss att se konstverket på plats här idag. Det är en lång process som leder fram till konstverk av det här slaget. Och ett av de svåraste stegen i de processerna är just valet av konstnär. Och här kan vi verkligen se att det är rätt konstnär på rätt plats. Simone Aaberg Kærns som själv är pilot. Man kan ju undra då vad det finns för kopplingar ibland mellan konst och de olika verksamheter som bedrivs inom Försvarsmakten. Men just vad det gäller flyget så reflekterar jag själv över att det finns ganska starka kopplingar. De allra första flygplanen som konstruerades långt innan bröderna Wright lyckades lyfta var ju faktiskt konstruerade av konstnärer. En av de första som konstruerade grundprincipen var ju Leonardo da Vinci, som under slutet av sitt liv gjorde flera konstruktioner som egentligen satte grunden för den moderna flygplanskroppen. Sen dess har ju många konstnärer intresserat sig för flygning. Man kan nämna Tatlin till exempel i Ryssland som tillsammans med biologer och ingenjörer försökte skapa ett slags allemansflygplan som alla skulle då kunna röra sig i luften med. Luften är en slags drömmen om frihet. En gemensam dröm skulle jag vilja påstå för hela mänskligheten. Vi som inte flyger, vi som inte är piloter har ju någon slags idé om just luften, det elementet som frihetens element. Open sky, yes. And Sweden, the very best, the third biggest air force in the world in the 60s. What are you fighting for now? What are worth dying for? That was my first question when I came to this school. What is worth dying for as a Swede? Well, allemansrätt, that's a very beautiful principle, which is world unique and worth spreading out over the globe. So I give you allemansrätt in the air all over the world. Ta-da! In this school, which is also a very human and very humanistic place. And I'm sure that you find out what it is worth dying for, and not the less what is worth living for. I'm really, really sure that you are the best Air Force in the world and you will fight for open sky. Thank you very much, all of you. Thank you, konstråd. Thank you, my family. Thank you, the Air Force. Thank you, the school. Thank you. Thank you.